Sziasztok! It's so good to be here with you guys today. We just got back yesterday from the border. Tegnap este értünk haza a határól. And I think when we came to the border, we're kind of expecting hundreds and hundreds of people on the street. Amikor a határ felé mentünk, akkor azt vártuk, hogy majd akkor több száz ember lesz ott az utcán. But praise the Lord, there was not hundreds and hundreds of people on the street. De hála az Úrnak nem voltak több százával az utcán. But a lot of the Hungarian government was swift to action and sending buses to pick up a lot of the people and take them to Budapest where they can be housed. They don't have to sleep on the street, so that's a big praise. De a magyar kormány nagyon gyorsan cselekedett, és buszokra adták az embereket, és elvitték őket Budapestre, hogy akkor ott lesz nekik lakhelyük, meg tudnak maradni, és akkor nem kell az utcán aludniuk, ami nagyon jó dolog. But we did get to work with refugees. De tudtunk menekültekkel dolgozni. The ones forgotten. Azokkal, akiket úgymond elfelejtettek. Gypsy Ukrainian refugees. Ilyen ukrán cigány menekültek. And they shouldn't be forgotten, right? They should get the same treatment as anyone who's fleeing the country, right? Ugye nem kéne őket elfelejteni, tehát ugyanolyan bánásmódban kéne részesülni, mint bárki más, aki az országában menekül. So we were in a village of about 100 people. Tehát kb. Ilyen 100-an voltak ott a faluban. Probably 70 or 80 of them were new community members. Olyan 70-80 közülük azok új tagok voltak. And it was actually a real surprise because it didn't seem like any of them were traumatized or shocked from first point of view. És ez érdekes volt, mert nem ezt vártam, nem, tehát úgymond egyikük sem tűnt annyira ilyen letörnek, meg összetörnek. But we heard a lot of testimony of that, how thankful and grateful they are for the pastor and the church in that community for a warm home, and they live about 21 people in one small room. De jó volt mondani, hogy nagyon hálásak voltak a pásztornak is, meg az egész közösségnek, hogy igazából van otthonuk, tehát meleg szobában tudnak aludni. So really hearts of thankfulness amongst the Ukrainian refugees. Tehát nagyon hálás szívűek voltak ezek az ukrán menekültek. And at first glance, from first point of view, you might think, wow, these kids are like having fun in the street, playing soccer, and everyone's outside talking, and there's food. És ha valaki először meglátja ezt a helyet, akkor azt gondolja, hogy hát milyen jó gyerekek, milyen jól eljátszanak, akkor az emberek ott az utcán beszélgetnek, meg van kaja. And this might be the view of the non-believer. És hogy egy nem hívő lesz, hogy erre így tekintene rá. But to the view of a Christian, once you're even there for a little time, you can see the spiritual oppression that is happening there. De keresztényként, hogyha könnyen észre lehet venni azt a lelki elnyomást, ami ott történik. And there's a few things, few stories I want to tell you about why we need to continue to pursue this community and pray for this community. És van egy-két történet, amiben igazából arra akarok titeket ösztönözni, hogy imádkozunk ezért a közösségét, és segítenünk kell ezt a közösséget. So the enemy has a few tactics that he uses so that you cannot be effective for the gospel. Hát az ellenségnek van néhány taktikája, amit ő használ, hogy te ne legyél az evangéliumot ne tud hirdetni. And a spoiler alert, Jesus is more powerful than any tactics of the enemy. So this is not to be discouraged by. De hogy belőjem a poént, Jézus sokkal erősebb, mint az ellenségnek a támadásai, úgyhogy ettől nem kell félnie. But one of the things that he uses is sickness. De az egyik dolog, amit használ, az a betegség. Many of us, when we got there, became really tired. Sokan nagyon elfáradtunk, amikor odaértünk. Really sick. Nagyon betegek is lettek. And just overwhelmed. And then the people who were sick needed care. És azok, akik betegek voltak, velük törődni kellett. So other team members were taken away from the community. Tehát a csoportunkban néhány emberével elhupít ez a közösségből. Right, so that's one of the tactics of the enemy. I'm even a little bit sick. I have a little bit of stuffy nose. I was really tired. Tehát ez az ellenségnek az egyik taktikája, egy kicsit beteg vagyok, be van dugulva az orrom, fáradt vagyok. But it's really strange because the minute I got back to Sopron, de ez érdekes, mert amint visszaértem Sopronba, I did feel better. Jobban éreztem magamat. So, keep praying for that community because the enemy doesn't want the gospel to infiltrate there. Úgyhogy imádkozzatok ezért a közösségért, mert az ellenség nem akarja, hogy az evangéliumot ott hasznos legyen. Okay, so the next one is actually really crazy. A következő az elég őrült. We were able to have a big tent set up for this community.
Tehát volt egy nagy sátor, amit fel tudtunk építeni ott a közösségen. where because the church is, people are sleeping in the church. Mert a gyülekezetben most éppen laknak. And so this is a place where people can come and we can worship and they can do their preaching in this tent. És ez egy olyan hely, ahol az emberek jöhetnek, akkor dicsőíthetnek, és ott taníthatnak is ebben a sátorban. And we were singing worship songs, and there was all the kids were in there, and the parents were in the back. És éppen dicsőítő dolgokat énekeltünk, az összes gyerek és szülő is ott volt. And Patsy, our youth pastor, shared an amazing message of the gospel to these kids and adults. És Ike Parshall, aki megosztott egy remek üzenetet a gyerekeknek is, meg a felnőtteknek is. And then Jeremy got up. Majd a Jeremy felállt. And he started, he asked if anybody would like to come to know Jesus. És megkérdezte, hogy valaki meg akarja ismerni Jézust. And it was during this moment that chaos ensued. És ebben a pillanatban volt az, hogy a káosz az megjelent. Kids started laughing. A gyerekek elkezdtek nevetni. Some people stood up, and then everyone stood up, and then everyone sat down. Néhány ember felállt, akkor mindenki felállt, aztán mindenki leült. A dog came in and started running around. This happened not before. A dog came in running around the area. Everyone's laughing. It's just pure distraction. Akkor egy kutya is bejött a sátorba, elkezdett körbe-körbe futkozni, tehát tényleg ilyen őrült volt a helyzet. And then this is where it really struck me. És ez ekkor ütött meg engem. Jeremy was like, okay, I'm going to pray. Hogy Jeremy akkor azt mondja, hogy rendben, akkor imádkozni fogok. Some kids are still laughing, but Jeremy still prayed. Néhány gyerek mindig nevetett, de Jeremy azért elkezdett imádkozni. And when he started a prayer, a child no older than 4 years old Akkor egy gyerek nem idősebb, mint 4 év. came into the tent, Bejött a sátorba, holding chains in his hands, like legit chains. és láncokat tartott a kezében. And he walked in, Besétált, and everyone kind of laughed at him. és mindenki nevetett rajta. And then he turned around and walked out of the tent. Majd megfordult és kisétált a sátorból. Like I said to the non-believer, that might just be, everyone was kind of laughing, it might just be funny, right? Ugye az a nem hívőnek ugye mindenki nevetett, ez csak vicces. But I saw a real symbol there. De egy olyan valódi szimbólumot láttam ott. These people are in chains. Hogy ezek az emberek le vannak láncolva. They're not free people. Ők nem szabad emberek. They're in chains to the ways of this world and to the enemy. Ők le vannak láncolva ennek a világnak az útjaira, mint az ellenségre. So part of my heart coming in expecting 300 people or hundreds of people in the streets handing out waters and food. Tehát először úgy képzeltem, hogy akkor több száz ember az utcákon, és akkor vizet meg ételt osztunk. Was not the reality. De ez nem a valóság volt. The reality was that there was a community of people. A valóság az az, hogy volt egy közösség. That was generally peaceful and it looked calm and joyful. Akik békések voltak, és tényleg így nyugodtnak és ilyen örömtelinek tűnt. But inside their hearts it was dark and there was chaos and there's fear. De a szívükben sötét volt, és káosz volt, és félelem. And so you see on the news, people dragging people out of buildings and really helping people, Ugye a hírekben lehet látni az emberek, hogy épületekből húznak ki embereket, és tényleg segítenek nekik. But I really believe that God sent us down there to help those who may not be affected in that way, but be affected in, dragging people out of spiritual fallen buildings, right? De hiszem, hogy Isten azért küldött minket oda, nem hogy így úgy segítsünk, mint amit a hírekben látunk, hanem hogy tényleg ebből a lelki sötétségből húzzuk ki az embereket. So there's a real sense of purpose here. Úgyhogy ennek van egy célja. These people should not be forgotten amongst the Hungarian community. Ezeket az embereket nem szabadna elfelejteni a magyar közösségnek. Like the Hungarian government kind of didn't want to deal with them. Ja, hogy a magyar állam nem akar velük foglalkozni. So we got to keep praying for them, right? Úgyhogy akkor nekünk kell imádkoznunk értük. Keep reaching them. És akkor kell elérnünk őket. Pray against the spiritual oppression that's happening there. Hogy imádkozzunk azért a lelki elnyomásért, ami ott történik. Pray against, the distraction. Imádkozzunk az ellen, hogy minden elvonja a figyelmüket. Because Jesus is more powerful. Mert Jézus sokkal hatalmasabb. Jesus has the strength. Jézusnál van az erő. And he loves the ones that are even forgotten. És ő azokat is szereti, akiket mások elfelejtenek. So while we never got to work with any,
Ukrainian refugees, Bár nem dolgoztunk ukrán menekültekkel, we got to work with gypsy Ukrainian refugees, de that are tudtunk, still right there on the border. tudtunk cigány ukrán menekültekkel dolgozni, akik még mindig ott vannak a határ mellett. So yeah, that's it. És ennyi. That's it. Köszönjük.